pride. Kikao cha leo kimekuwa kifupi lakini muhimu. Ni kikao kinatupa nafasi sisi wa Tanzania kukumbuka mchango wa taifa letu na viongozi wetu, hasa kiongozi wetu wa kwanza Mwalimu. Pale wanasema ni semina Mwalimu kuhusu China iliyokuwa na uhusiano na nchi zote za kusini, South, urafiki, mshikamano na maendeleo. Na mimi nimesema kichwa cha maneno hicho ndicho kwa kweli, kwa kifupi, lengo la taasisi yetu. Taasisi ya Mwalimu Nyerere iliundwa mwaka 1996 Juni, na Mwalimu mwenyewe akitaka ishughulikie na ishirikiane na serikali na wananchi wa Afrika na ulimwengu na Tanzania hasa, kuhakikisha kwamba tunayo amani, tunao umoja na tunayo maendeleo yanayoleta tija kwa watu wote. Sasa hilo la kwanza la jumla. Kwa hiyo nimeshukuru kuwa sehemu ya semina hii inayotuunganisha na Wachina. Hapo nimesema Wachina, mimi nimefahamu tangu 1968 nilipokwenda kwanza kabisa Uchina, nikakuta ni Uchina ya baisikeli, na Uchina wanabeba mboga mizegazega. Tangu wakati huo mpaka leo, zaidi kidogo miaka 40 na kitu hivi, China imebadilika sana. Imekuwa China yenye viwanda, China ambayo imejitahidi kuondoa au kupunguza kwa kiwango kikubwa umaskini wa watu wao karibu wote. China ambayo imepanga watu wake katika mkao ambao unawawezesha kufanya kazi kwa kutumia ardhi ambayo ni kubwa, lakini kwa idadi ya Wachina 1.4 bilioni ni ardhi ndogo, na wameweza kutoka kwenye uchumi wa baisikeli, uchumi wa kilimo cha kawaida tu, kuja katika uchumi wa leo. Siku hizi wanatengeneza viwanda, tunaona magari yao makubwa na madogo, tunaona pikipiki zao, tunaona bajaji zao na mambo mengine. Kwa hiyo mimi nifurahi sana kushiriki hapa na wenzetu hawa hodari. Wana jengo hili Confucius. Sijui kama ninyi mnajua story ya Confucius, lakini wao wanajifunza sana kuhusu mambo yao. Nadhani na sisi tuna nafasi ya kujifunza kutoka kwa. Tusikae tunawasikiliza sisi, na sisi tupate ya kwetu ya kuwafundisha. Sasa Uafrika maana yake nini? Tunaposema wewe ni Mwafrika, nini kinakufanya uonekane Mwafrika? Ni ngozi tu au ni zaidi ya hapo? Hilo tunataka mafunzo. Let's move specifically to Mwalimu Nyerere in China. Now, we carried out several interviews with several former and current senior government officials, which both in China and Tanzania for this study, which indicate that the People's Republic of China was perceived as comrades in arms. One senior official added that the relations between China and Tanzania was driven by solidarity and comradeship. China in many ways constituted the ideal partner from the Tanzanian perspective for several reasons. First, it fully accepted the principle of our equal dignity and humanity. And this was Nyerere in 1974
And I think you heard also Her Excellency the Ambassador reiterating the same point. Secondly, China was perceived to be on the correct side in international affairs. It identified herself as belonging to the South, denounced imperialism, and embraced fully the anti-colonial struggles then raging in Southern Africa. Thirdly, the perceptions of China, however, went further. Its own struggle embodied something that was lofty, that was novel, and attractive to a newly independent nation committed to self-reliance. Mwalimu said, and I quote, "Tanzania is enriched by this friendship." And this he said on his second visit to China in 3 years in 1968, which Mzee Butiku mentioned. Nyerere found the ideas and the example of the Chinese leadership appealing, particularly their spiritual strength, the simplicity of their technology, and their unassuming method of leadership. I have a quotation here from Mwalimu where he says, and I quote, "In February, I went to China, and there I learned one very important thing. They are frugal people. They husband their resources very carefully indeed, and only spend money on things which are absolutely essential." Now this was in 1968. So Mwalimu says, there are hardly any private cars in China. People go to work by bus or on a bicycle. The attitude we have to adopt. So Mzee Butiku, you heard him talking about China of bicycles. Of course, that is long gone, I think. But this was very impressive to Mwalimu. Fourthly, Tanzania also sought to help champion Chinese cause and help it out of its isolation imposed by the West and also in part by the Soviet Union. This was epitomized in the exclusion of China from the United Nations. And Nyerere said, this great people's republic must be able to join this world organization. Nyerere emphasized time after time. So China had been one of the sources of development assistance since the early 1960s. Among the major projects that benefited from the Chinese aid are the military, a joint shipping line, the Friendship Textile Mill, the Tanzania-Zambia Railway Tazara, Ubungo Farm Implements, UFI, Mangula Mechanical and Machine Tools Company Limited, Mbarali and Roof Rice Farms, and numerous other extension sessions. And Chinese aid was very much appreciated. Aid relations with China generally were cast in the light of international politics. Kariakoo Bazaar ni msambazaji mbobevu wa matairi na bidhaa nyingine nyingi. Sasa anakuletea dili nzuri ya mchongo wa kuinuana. Kariakoo Bazaar, mwagizaji na msambazaji wa matairi ya gari Grand Stone, Sunfu na Triangle. Anahitaji wauzaji wa jumla popote Tanzania. Faida ya dili la mchongo wa kuinuana ni punguzo kabambe kwa wanunuaji wa jumla. Bidhaa nyinginezo ni mashuka cotton OG, majola ya vitambaa vya kushona, madela na vijola, vitambaa vya mapazia. Kwa mafundi sofa kuna vitambaa grade ya juu, ngozi za kutengeneza masofa. Kariakoo Bazaar tuna makapeti aina ya PVC zenye ubora ambazo ni sponge. Usikose mchongo